Hello there. Sorry for being a little bit late. Hello. No Hello, good to see problem. you. I had a very enthusiastic journalist that wanted to talk and talk and talk, so I got a little bit too late. Sorry about that. No problem. Well, How you guys well, doing? all of you are live on Twitch for game streaming. Happy to hear it and happy to join you guys. Thank you. Cynthia will present herself, so be aware. I will translate everything to help you out. Isso. Pessoal da Of course. live, a gente vai fazer essa parte de tradução para vocês irem entendendo. O Marco vai traduzindo. E aí, vocês do chat quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem, tá? Eu sou a Cíntia, é uma honra, né? Você tá aqui, Olof. Eu acredito que tem um monte de gente aqui do chat que ama Amaranthe, assim como eu. Estive no Sweden Rock em 2023 e, nossa, assisti a banda e foi sensacional. E gostaria de agradecer mais uma vez sua presença e pelo tempo. So she's Cynthia. She's a influencer streamer on Twitch. She streams games and is a very good fan of Amaranthe, and she follows your work from like a lot of time. And she was on Sweden Rock when you guys presented yourselves on last year. And she was super amazed to see you guys live, and it's an honor to have her, to have you on her program today. So first of all, can I ask you, and it's a pleasure to join you, Cynthia, and you Thank guys you. in general, and happy to see everyone. What language is that? It's Português. Portuguese. It's Portuguese, yes. Because I kind of recognized a lot of words, but I couldn't really place the language. So thank you so much. So, anyways, so cool that you were at Sweden Rock. I was just talking about that was the first real show that we did after the whole pandemic. So for us, it had been more than 2 years, 2.5 years of not playing any shows, and just the experience to play a home country show, to go out in front of 20,000 people, Swedish people. It's summer. The pandemic is kind of officially over. You're at least hoping that it is, and you're playing all these new songs from the latest album, before this one, Manifest, literally for the first time. So for us, that was unbeatable experience. I think you could see in our smiles and with the energy that for us it was something truly special. So it's super cool that you were there. Bom, primeiramente, ele perguntou que língua a gente está falando, porque Aham. para ele pareceu muito diferente, então a gente explicou que é o português brasileiro, né? Então ele falou que tem algumas coisas que ele entendeu. E outra coisa, ele se sente muito honrado de estar aqui no programa e fica muito feliz que a Cynthia conseguiu ver eles ao vivo na Suécia, porque foi a primeira vez em 2 anos que eles se apresentaram no Sweden Rock. E eles também apresentaram pela primeira vez o álbum anterior que eles lançaram, o Manifest, que também foi um álbum lançado durante a pandemia. E eles ficaram muito felizes de finalmente poder ver os seus fãs novamente e poder tocar essas músicas ao vivo. Então, ele se sente muito feliz e se sente honrado por ter testemunhado o Cynthia ao vivo lá no Sweden Rock. Realmente foi incrível. Eu queria perguntar sobre os últimos clipes, as temáticas, porque a gente, como eu compartilho muito com o chat, não só as músicas de rock, de metal, mas também de games, o pessoal começou a falar que lembra muito Call of Duty. Como é que é essa relação deles? Assim, até mesmo com filmes e séries, que a temática pelo menos do último clipe, ficou muito legal nesse sentido. Um, she plays your last 3 singles you guys released from the Catalyst on her stream, and people constantly ask her where the influences come from for your clips, since the last video clip, Revision, has a lot of Call of Duty influences in it, and if this is like something you guys constantly approach to when it comes to games. I mean, definitely. I'm something of
a video game nerd myself, so it's good to join you guys who are of the same mind. So basically, I will not tell you the whole story, but my dad bought me NES, Nintendo Entertainment System, like a video game console back in 1987. I was playing Mario and Gremlins 2 back in the days, and since then I've been more of a PC gamer than a console gamer. But recently I got a PS5, so I kind of got back into some console gaming. But I think a defining thing for me when it comes to video games is that I was playing a lot of Counter-Strike when it was kind of brand new. So before the official release of the version, and this would have been in 2000, so 24 years ago, I was playing Counter-Strike. And since then, I've been, I really love playing FPS. So I think what I mainly played was Modern Warfare 3 on Call of Duty. So I was playing it quite a bit online. And a little bit more recently, I played a lot of Battlefront 2, Star Wars FPS game. So I'm not great, but I have my moments where I shine a little bit. But I think I got into gaming, a little bit later, because I'm a little bit older than like all of the good Call of Duty players. So I think, about the time, like, let's say 5, 6, 7 years ago, when I was 32, I'm getting a little bit older, then I realized that all the young players, since they were playing since they were 6, 7 years old, they are so good at this now that it's not as fun anymore, But I still love to play video games. I'm mainly play single player games. I'm playing Alan Wake 2 now at the moment, for example. É interessante que, lógico, ele começou jovem com o Nintendo, né, o Nintendinho, e recentemente ele comprou um PlayStation 5, né, para jogar, mas foi lá pelos anos 2000 em 2004, que ele começou a jogar Counter-Strike, quando realmente as coisas começaram a aquecer para o jogo, e ele sempre preferiu os first-person shooters, né, que são os FPS, né, ele ama Modern Warfare 3 e jogou bastante Battlefield, mas ele entrou muito tarde pro jogo, então ele percebeu que uma molecada muito nova jogando isso já há mais tempo, e ele percebe que é meio frustrante jogar isso junto com mais jogadores mais novos, né, então... E isso ele percebeu tipo aos 7 anos. Então recentemente ele decidiu jogar jogos mais para single player. Então recentemente ele tá jogando mais jogos como Alan Wake, por exemplo. Certo. Acredito que o pessoal do chat vai querer saber, e todo mundo, se tem novidades do Amaranthe vindo por aí, e também se tem alguma turnê em vista aqui na América Latina, aqui no Brasil. One thing the chat wants to know is that if there are more news coming from Amaranthe in the few weeks to come, and if there are plans to come to Brazil to play a show. Yeah, so first, what we have lined up, this is more relevant, for the European part, but next month we start a European tour. Around the same time, on February 23rd, we are releasing our new album called The Catalyst. So, sorry. We already have a bunch of new singles out, and then there will be, 12 brand new songs, entirely new album. And in terms of Brazil, we only played in Sao Paulo once at the Manifesto bar. That was, an amazing experience. I really took the time to, walk around in Sao Paulo, and I think it's a really cool city with a really cool vibe, really cool, nightclubs and stuff like that. It's something that we're constantly looking into, go back to Latin America in general, but Brazil more specifically. Então, eles vão começar uma turnê europeia, não é muito voltado para a América do Sul, mas vão começar uma turnê europeia no mês que vem. E logo no final do mês que vem eles vão lançar o álbum novo do Catalyst, né? Que vai trazer 12 músicas novas, né? E músicas que todo mundo vai querer ouvir, certamente ao vivo. E ele se lembra que ele veio para o Brasil uma vez, onde ele tocou no Manifesto Bar, uma casa noturna famosa em São Paulo, onde ele tocou, né, para os fãs,
E ele percebeu, ele conseguiu dar uma volta em São Paulo, percebeu que é uma cidade muito agitada, que tem bastante casas de shows, então ele percebeu que é um lugar muito legal. E o foco dele também, em algum momento, vai ser voltar para a América Latina, especialmente o Brasil, que é um país que acolheu eles tão legalmente bem. Muito massa. Queria perguntar atualmente se ele tem alguma influência, assim, de alguma banda, ou já teve, e se ele tá ouvindo alguma coisa nova, assim, que ele tem visto que é diferente, enfim. Have you been listening to bands that are different for you, and if it different to Amaranthe as well? Is it something that you've been listening more recently? Yeah, I mean, it really depends. I try to always keep a very open mind when it comes to listening to music in general. So listen to be very honest, everything from, metal, pop music, even a lot of classical music, even some jazz. I think that me, together with a lot of other people, have recently discovered that Sleep Token is an amazing band. I've been listening quite a bit to that recently. I tend to quite often go back to the 90s, listen to some of my favorite bands from those times, which is like In Flames, At the Gates, and Art and Quality. Not sure how many of you guys have an amazing metal scene here in Gothenburg, so I refer to that a lot. And I love our pop music from Sweden also. We have an Ace, this kind of pop music, from the 70s and 80s and the 90s. So every now and then I sneak a little song like that into my Spotify playlist as well. Então, é interessante que ele tenta manter a mente aberta para novas músicas, para novos estilos, e ele ouve bastante metal, música clássica. Recentemente eles descobriram o Sleep Token, né, que é uma banda que tem feito bastante barulho ultimamente, mas às vezes ele acaba sempre voltando para a música dos anos 90, que no caso In Flames, At the Gates, Dark Tranquility, e às vezes ele até encaixa música pop da Suécia, que eu não tenho certeza se é algo que é comum. Eu citaria ABBA. Would it be ABBA the best pop music in Sweden? I think it's definitely a foundation of pop music in Sweden. That's for sure. E ele diz que certamente é a fundação da música pop na Suécia. Então, sim, é uma música que é muito bem-vinda também. Certo. O chat está perguntando, em todos esses anos, qual foi o maior desafio da banda até agora? The chat is asking, in all these years you guys have already, what is the biggest challenge you guys had? Challenge. I mean, for example, trying to constantly, reinvent yourself. I think that's something that you need to do for every album that you release. So what is going to be, the new perspective on the music that you're recording, composing, and so on. So, and it's something that we're very enthusiastic about, because when we started out, we wanted to create something vastly different from what was out there back in the day. And every time that we sit down and compose music, it has to be something new. It has to be, something invent, something, a different take on what Amaranthe is. So just as a small example, like when we released the first single of the new record, a song called Damnation Flame. So we were looking at all the different songs, and we realized that maybe we should go with something really different to open this album campaign. So it's basically a song and a video about vampires, and we all act as vampires in the video and everything. And this was a little bit to shake things around, like, let's show people, that Amaranthe can be all these different things. So that's really a core trait of Amaranthe. Like, it can always be surprising. It should always be something reinvigorating, and always something uplifting. Eles sempre tentam, de uma forma, o maior desafio da banda atualmente é tentar se reinventar. Então, sempre trazer uma nova perspectiva para a música que eles têm. Então, eles tentam sempre criar algo diferente do normal, que, né? E quando eles criaram a banda, eles queriam fazer algo diferente, eles queriam algo novo, eles queriam trazer algo diferente do que já existia no mercado.
Então, por exemplo, no primeiro single que eles lançaram do primeiro álbum, que é o Damnation Flame, eles aproveitaram e fizeram toda uma roupagem meio de vampiros e fizeram um ponto de vista diferente da banda para dar uma agitada na base de fãs dele, que acharam muito estranho, falando, nossa, o que eles estão fazendo aqui? Então, eles queriam mudar um pouco daquilo que eles estavam fazendo todo esse tempo para trazer essa coisa nova que eles tentam sempre trazer com o Amaranthe. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do chat. Tô perguntando com quantos anos ele começou a aprender a tocar os instrumentos, assim? Se a guitarra foi, principalmente a guitarra, quando que ele notou que ele estava apaixonado por isso? Se foi desde criança, enfim. When did you, this is a question from chat, when did you understand you were in love with your instrument and you really understood you were able to play good or well the guitar? Interesting question, because I think the first time that I realized that I wanted to play guitar was when I heard Metallica's song Battery. And this would have been when the song was only a couple years old, maybe back in 1988. I was listening to my dad's cassette, and because I was already playing piano at the time, and I was really interested in music. My whole family was into music, so I was, generally in love with music at the time. But that kind of sharpness, that kind of fastness, and also already with the solos, this was something that was instantly intriguing. But I told my parents that I wanted a guitar, to an acoustic guitar, and maybe another. They wanted to see how serious I was before they bought me an expensive electric guitar, I guess. And let's say maybe when I was 9, 10, I started to play more electric guitar, like a lot of it also. And I think most kids, when they get a guitar, they play a few chords and they get tired of it and they put it aside. But in my case, I would just play it and then play it some more. And I think it was 6 months or about 12 months into playing guitar, I realized that it was something that I was already getting pretty good at. It made a lot of sense to me. I didn't have to think about it too much. So the first few years of playing guitar was very gratifying because I had immediately a lot of progress. So, and since then, me and the guitar has been a love story. It's always next to me, right over here, No together with my problem. gaming computer down there. Oh my God. A lot of things. Ele achou muito legal essa pergunta, porque, na verdade, ele se apaixonou pela guitarra no dia em que ele ouviu o Battery, do Metallica, lá nos anos 80, e que ele tinha essa música gravada numa fita cassete, onde ele também tinha coisas de piano juntas e outro mais, que era, na verdade, o instrumento que ele começou. E ele, obviamente, se apaixonou imediatamente pela velocidade, foi algo que intrigou ele bastante. E ele falou que ficou curioso em fazer algo muito parecido com o que acontecia no Battery. E ele pediu uma guitarra para os pais que logo queriam que ele mostrasse realmente algum tipo de progresso no instrumento. E ele começou a fazer não só algumas notas, mas ele começou a tocar muito. E em 6 meses, depois de eles terem comprado a guitarra para ele já estava tocando. E com 12 meses, ele já estava tocando solos. Então, fazia todo sentido ele ser um guitarrista, né? E cada vez mais que passava o tempo, ele se sentia mais feliz e se sentia gratificante, era uma sensação de gratificância, né? Que esse progresso depois começou a ser cada vez mais constante e virou o guitarrista que ele é hoje. Sensacional. Tem mais uma pergunta do chat. Acredito que a gente vai para a última pergunta, viu, Marcos, por conta do horário, né? Então, acho que é legal essa pergunta. Como que foi a ideia da banda? O Sky tá perguntando assim, qual a iniciativa de vamos criar a Amaranthe? Ou até mesmo de como eles chegaram nesse nome? How did you came to the idea of creating the name Amaranthe? Was it something that you guys had in mind, or was it something that you had in mind? How did this idea came to create this name? It's from the chat, the question.
it's a bit of an interesting story because actually the very first name of Amaranth was actually Avalanche. And I don't remember exactly where the name came from, but I think it wasn't taken. It sounded really cool. And, avalanche means like just a big burst of something coming down the hill. And, that's kind of the way that we perceived ourselves. But it turned out that the name Avalanche was taken. So somebody had trademarked it for a very small band here from Sweden with actually no listeners at all. So we figured that instead of, getting into this whole, how should I say, juridical mess, we just decided to go with a different name. And we thought about it for maybe a month. And one of the names that just came into my head was Amaranth, with the E in the end, because basically what it means is something that stays youthful and it stays fresh. And it's something that never grows old. So it's ancient Greek amaranthos. And to us, it really resonated. And we kind of quickly realized, maybe a month later than that this is actually a better name than the initial Avalanche. So, and it feels perfect to us ever since. Que interessante, eu não sabia. Eu também não. Então, o começo, na verdade, a banda ela começou como Avalanche, né, na Suécia, e em algum momento, quando eles quiseram lançar o primeiro álbum, eles perceberam que o nome já tinha sido pego para uma banda pequena, e eles viram que tipo, não significava nada para eles ficar lutando por um nome. Então, e o nome Avalanche significa algo que explode de cima de um topo de uma montanha, né? E desce de uma montanha. Então, ele falou que poderia fazer algo muito melhor com o nome. Então, ele surgiu Amaranthe, na cabeça com E no final, porque o nome, ele significa algo que se mantém útil, novo e nunca fica velho, que vem do nome grego Amaranthos, né? Então é muito interessante você ter essa analogia da banda e você ter essa explicação, porque é uma coisa que a gente não sabia. Obrigado pela pergunta. Imagina. Bom, a gente tá chegando aqui nos finalmente. Falar para todo mundo aqui do chat, obrigada, agradecer ao Olof pela presença, é uma honra, enfim, eu sou muito fã da banda, e tem um monte de gente do chat aqui que também é fã, e só agradecer a presença, o tempo, e dizer que a gente aqui do Brasil tá ansioso para eles virem logo pra cá para fazer show pra gente. First of all, please say your last words, the chat, to the people that are watching or coming in for our interview. And Cynthia is a very fan of you, and also people on the chat are asking a lot and saying a lot of questions. Please say your final words for this interview. So, we don't cross the time. It's pretty late in Sweden already. It's no problem. Thank you so much for taking the time. Thank you so much for having me. Thank you everyone for joining Cynthia. She seems like an amazing Twitch host. So thank you so much, Cynthia, for having me. Thank you for watching the whole thing, asking questions in the chat. Hope to rejoin sometime. Let's do a Twitch video game for sure thing together at some point. I will lose brutally. Everybody will make fun of me since I'm a bad player. Probably me but it's all about having fun, right? For sure. Absolutely. So thank you guys so much. Yeah. Primeiramente, o Olof agradece todo mundo que fez perguntas, todo mundo que esteve presente, teve paciência de ouvir essa nossa entrevista. Ele fica muito feliz por tudo isso e ainda convidou a Cynthia para um joguinho, uma jogatina no futuro. Ele disse que não joga lá muito bem, ele pode ser um péssimo jogador, então ele vai perder certamente pontos com isso tudo, mas ele está feliz em poder estar aqui, agradece a todos pela paciência, pela presença, e que compareçam nos shows quando eles vierem no Brasil e ouçam o álbum novo, The Catalyst, que estará disponível no dia 23 de fevereiro para todo mundo no globo. Listen to The Catalyst. Yes. Available all over the world. I got that. So nice. That's it. Thank you so much, Olof, for your time. Thank you, Olof.
My pleasure entirely, Cynthia. Thank you guys so much. Thank you so And much. take care. You too. Bye bye. See you soon. Bye bye. Bye bye.